board ni je property ni income by je borok ni work property o je income ngi tongmani je revenue phai tongmani abo borok thik mote revenue riya ba thik mote samung khlaiyana bagai a work property ni regular income phaya ba revenue phaya pia tabu government ni under o borok abono naikini khlaija kangkai abo kaham income phainai cleanness tongnai transparency tongnai tamgui hingkai abo controller and auditor general by bongni as a work property work ni je income joto nini hotel restaurant nini masjid church ta joto na abo tabuk o under o phaikangkai abo controller and auditor general by audit ngai abo transparency phainai abagini ang borok no bo koinani muchongo obo kuno dormiyo dol no tolati khlainani bagaya ba nornani bagaya piaba India ni as a whole joto section of the society no tisanani bagino obo o work bill amendment ngai obo pass angka acha welcome media friends of Kumarghat Unukoti and North District sing tinioro Unukoti district ni Pabiaswara Mondolo oro sing press meet khlainani hnai asuk laimani aboni main reason angkai je work of bill je 2025 o je amendment angmani aboni sei sakang ang tini je oro ani logiwo press meet o tongnai ang borok no kisa sinimungronani muchongo ani yagra side o tongo chini ST Morcha ni state vice president Anai Halam tai ang Upendra Deborma state GS ani yak siglawo tongo tai khoroksa state GS Sopon Kumaria tai ayango tebo left side o tongo Unukoti district ni chini district president chini manoniyo Bimol Kaur haike tinini o work of bill no tui sing kisisa kok salainani maka mo haise sing sini o ha Bharat ha obo partition nangmani pore sing India ngi thangka secular country tai Bangladesh ngi thangka abo Muslim country sing ajagawo arono sini kaisa helai mong sini nukha sing o jagawo nukha angkai sing o wakop tamo wakop sing oro nukha angkai kaisa abo Muslim ni law je law by Muslim rok ni Muslim rok borok properties rok borok dokhol khlaimani ba dan ramani abo religious ya pheba ain bai khayei Muslim society rok borok abono kabangma properties rok no borok ni no khlai nai mano o jagao chung nukjakha kabangma je dan ramani abo borok ni khlai nawo tai abo hai khayei sudu masjid moka abo hai simia pheba kabangma educational institution angkai markets kotor shopping mall tai abo haikhayi om haike chung wakop ni bumungui borok sampoti dokhol khlai tong aro chung nukjakha je ajagao kabangma illegally tribal non tribal Muslim non Muslim rok nibo om haike wakop ni bumungui borok harok market tai kabangma hospital am hairo kabangma namani chung nugo tabuk o jagao chung naina thangkai tabuk 1995 o je wakop bill eba wakop board ni je bill songshodon nangmani pore tabuk latest je 2025 ni o je wakop bill je amendment angmani aborok no nang kisisa discussion khainai o jagao chung tam nukha male NDA government eba BJP led government India wo 2014 ni simi phayei je BJP ni government ni naharmung सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास
आ मूल मंत्र बायनो जे बरंनि नाहारमुं ओ जागाओ कुनो मुस्लिम कुनो हिंदू कुनो ख्रिस्टियान कुनो लोअर कास्ट कुनो हायर क्लास होनै करै तामखाय बीजेपी नि नाहारमुं तामो जत बर रक इंडिया नि बर रक न समान भाबे नायख्लांनानै आ चेष्टा बीजेपी नि दङ आबोनि बागै ओ वाकफ बिल जों नुकजाखांखाय तामो जों जे वाकफ बिल ताबो गोबांमा अरो चिनि सिगां बांला बाय सानायसिनि बिमल दा बर क्लियारलि बो सायथांखा जों ओ जागा नायखांखाय गोबांमा हा गोबांमा सम्पत्ति आबो बरक दखल खायै आबो फालमानि रगबो जों नुखा अरो जों नरकनो ओ बुकलेट रै दबानो नरकनो जों अरो अबनो नुगो जे गोबांमा प्रॉपर्टी फालमानि अमाउंट हके किसिसा किंतु इंटरनली बरक गोबांमा रांनावै ताई रां गोबांमा हंखाय आबो कमाजा आ रां बियां ताबुक बीजेपी गवर्नमेंट तामो नाय हमले अबो कुनो रिलीजन नो सप्रेस खालायनायनि बागैया फियाबा स्पेशली ओ जे वाकफ नि प्रॉपर्टी बाय मेनली मुस्लिम रकनि बेनिफिट बा मुस्लिम रकनि बरकनो अपलिफ्टमेंट खालायनायनि बागैनो ओ वाकफ नि जे अमेंडमेंट बिल अब 2025 ओ 8 तारिखो खालायजागो जों नुक नायखांखाय जे प्रभावशाली नेता रक इंडिया नि बिसिङाव जे कांग्रेस नि लेड गवर्नमेंट जों नुखांखाय सुदा आबो सिमिया गोबांमा बसर रमै प्रभावशाली नेता रकनो ओ वाकफ नि मालिक रकनि दङ फियाबा बरक मुस्लिम रकनि गोबांमा बरक more than 31% of Muslim society borok below poverty line borok belai gorib ongsoni borok फियाबा वाकफ नि नाहारमुं अबसे जे मुस्लिम रकनो बा मुस्लिम धर्म खालायनाय बर रकनो बरक ति सावितलांनानै फियाबा ओ जागा जों नुखातामो मुस्लिम रकनि वेलफेयर नि बागै वाकफ खालायफानो फिया अरो वाकफ मुस्लिम रकनि वेलफेयर नि बागै आबो इंलिया पर्सनल वेलफेयर नि बागै से आबो ओंसियो आबोनो जों अरो बीजेपी गवर्नमेंट नि नाहारमुं तामो ताबो ओ वाकफ प्रॉपर्टी नो अमेंडमेंट खालायै अबो गवर्नमेंट नि अंडर वाकफन तंनाय फियाबा गवर्नमेंट नि अंडर तंनाय आम हाय हिंखाय मुस्लिम गरीब अंशनि बर रकनो न परा लेखा निनि हामिया सायनायनि हॉस्पिटल गोबांमा सोसाइटी बा गोबांमा इंस्टीट्यूशन नि बिसिङाव मुस्लिम रकनि काहामनि सामुंनि बागैनो ओ वाकफ बिल अमेंडमेंट खालायजागै दङ अरो जों नायखांखाय ओ अमेंडमेंट तामतंखाय जों ताबुकनि जे अमेंडमेंट जों नायखांखाय आरो नों वाकफ जे प्रॉपर्टी न दखल खायो आ जागाओ कुनो इंडिविजुअल कुनो सोसाइटी अदर देन वाकफ सोसाइटी बरक आबनो नों कुनो विचार कुनो जागाओ थांगै नायमैया नॉट इवन इन कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फानो आबो इनवैलिड वाकफ न फाइनल डिसीजन दोनाय फेबो ओ जागा जों साइमान खतामो वाकफ तामो खायके ताबुक अमेंडमेंट खालायै और अब ताबुक वाकफ जे अमेंडमेंट अंगमानि अब ताबुक नों कोर्टबो नों थांगै बिचार नायमाननाय आ जागाओ ताबुक वाकफ नि जे सीडब्ल्यूसी आ जे मेन वाकफ नि जे काउंसिल आ जागा ताबुक नॉन मुस्लिम रकबो खरंनै बरक दुइजना मेंबर तंनानि नांनाय आमाय खाय जों नाहार नायखांखाय वाकफ नि प्रॉपर्टी बेलायनो लीगल लागाय इंगै तंमानि रबनगो करप्शन कलाइजाक पर्सनल बेनिफिट आरो मुस्लिम रकनि बा आलका सोसाइटी रकनि आरो कुनो बेनिफिट नुकजागिया अपलिफ्टमेंट नुकजागिया फिर करप्शन नुकजागै दङ ताई प्रॉपर्टी रकनो प्रॉपर्ली मेंटेन खालायजागिया आ प्रॉपर्टी रकनो मेंटेन खालायजागियानि बागैनो आबो रकनो गवर्नमेंट नि याक्ति खायै ताबुक आबो नाहार खांखाय आबो नायथकबो तंनाय क्लीन तंनाय ट्रांसपेरेंट तंनाय ताई मुस्लिम रकनि बागै स्पेशली ताई आलका जाति रकनि बागैबो आबो नायथकाय
tebo India ni bagi kaham ungnai ajagao जों नाय थांखांखाय जे वाकअप नि जे आगिनि आइनो ajagao indigenous rights tribal non tribal piaba indigenous rights rognibo abo hamper mani sungnugo piaba tabuk je 2025 ni wakaf ni je law hangkai abo tabuk tribal chini indigenous not tribal indigenous je law abo bo phainai abon bagai tabuk ni je NDA government abo belai systematically abo khlai tongo joto section of the society ni upliftment ni bagai abo borok khlai tongo जों अमा हाइके नखा even historical importance India ni historical importance kabangma heritage site kabangma building kotor agi rongni ras amal rongni kabangma jora rongni am hai rongno bo wakop ni andaro borok plangai abono borok sukamana ni chesta khaikya only because they want their own benefit aro society ni kuno benefit kure historical importance kure abon bagai tabuk o wakop board je amendment je latest amendment abono khlayo abono government ni under tubu woi abono expedite khai ni income growth phunugui nai kaham phunugui tubu woi nai abono joto society ni borokno abono improvement khlaine ni abo chesta tong gasung tabuk je oro nini tamo जों amendment nukhangkai जों 1995 o hangka abo kaisa je amendment ng mani 2025 ni amendment na ang sai tongo tabuk ni je work bill eba work board hangkai abo kaisa unified management and empowerment and efficiency development जों tabuk it will not only vest on the work of bill or board who is the owner of the property but tabukhaitamo India government abuno kaham ke naye management system khlainai empowerment system khlainai abuno bahai ke nini je income khlaimani rang robo transparently abo comptroller and auditor general ba ke audit khlaiye je rang puisa ठीक phaimani aborokno kaham ke nukjagai rang puisa rok ठीक mote use ngmani mote abo tabuk je ongkobo tabuk ni amendment no ke chungoro obo nukha chini bimolda abo sai thanga chini agini ingkai Allah court ingka tabuk ingka tama abono nugui nai tabuk work by users obokai tam khaikya obonakhai committee form khanya ni allow khayo tai bini declaration no endowment khlanya ni abo khlayo tai tabuk ni je donors must be practicing Muslim for at least 5 years tabuk ni je o jaga wo hungkai je o property o donate khlainai rok abo 5 বছর Muslim law বা Muslim faith no practice khlaine rok nani nango haike a jaga hangkai work halal lat cannot deny inheritance to the female a jaga hangkai je agini je work board hangkai aro female rok eba buri rok mohila rok borok aro odhikar maya hiaba tabuk hangkai ajagao borok duijona non muslim plus duijona muslim burirok borok a board ni member ngani nangnai hayakai abo invalid ngi thangnai abon bagai India wo kebang maje oro sajingo chung nukha 22 लाख कोटी टाकार जमी आम हायरक जों अर नुगो ताबुक जों आम हायो नायना थांखांखाय आबोनो चिनि जे वाक बिल नि अंडर जे तंगै तंगमनि आबो बेलायनो करप्शन चलि दंगो भ्रष्टाचार फाइ दंगो भ्रष्टाचार आबोन बगै सिस्टेम न काहाम खलायनायनि बगै
tabuk o amendment nungu tabuk sengte kaisa amendment tamung khangkai empowers collectors to conduct survey and mandate pending survey to be as conducted tabuk agiwo hungkai ama hairok kuno survey ingya tai work board ni simise bo je borok khlaimani abo simise final nungu pheba tabuk hungkai o amendment hungkai সাধারণ পাবলিক যে বড় রকব আবো রকনো বড় এম্পাওয়ার খাইকা কালেক্টর ni yaktei जों DM fan honi mangka ba government authorities ni yaktei khayei abo जों tabo abai khaiman ang thasing mo saithangka 2 members must be non muslim khorong ni member hangke non muslim mangna nangnai borok MP rok bongi mano former judge tai eminent person borok ngi mano angkai borok as a ek ni andaro borok khorok ni non muslim angna nangnai the following members must be muslim representative of muslim organization scholar in islamic law uje je non muslim no karei tai rok angkai muslim scholar rok ba MP rok MLA rok ba amahai rok kai borok abong na nangnai जों agini no naikhangkai tamo the central work council to advise the central and state abo hangkai all member of the central work council had to be muslim including at least 2 women agi hangkai only muslim people are work board ni member ngo ba council ni member ngo keba tabuk amendment khlaimani pore hangkai abo kaham functioning ni bagai abo tabuk non muslim rong nabo khorok ni member ma tonai ni abo angka tabuk board ni composition na abo asak sana thanglia tabuk जों नायखांkai chini tribunal composition je जों tamo ajagawo khlaimman hangkai the amendment removed the muslim law experts and instead include je muslim law ni expert borok rokno borok exclude khlaika tai tabuk ni former district judge chairman tai former joint secretary but present joint secretary or former joint secretary rok borok o jaga matongnai abo haike chini o work board abo tara lal khai tai bo kaham functioning ni bagai abo thangnai tabuk जों tribunal ni order o naikhangkai je agini tribunal ni je order decision of the tribunal are final and appeal against its decision in its court are prohibited ang thasing bo saithangka abo kunu court o thangai abo kamchaya je work board decision namani amono final fiaba tabuk ni hingkai nang court o thangai nang ain ni help nawai nang abono samung khlaimanai ang tabuk kisisa paithako ang abono sanani musongo chongoro thasingo chini bimolda bo ekdom clearly saithangka oronini kerala wo হরিয়ানা ও নিনি কর্ণাটক ni je jomi kelenkari rok tai songsod je wakop jomi no tui nei chung mabok konlaimani tabuk chung Guwahati international airport ni bahaino ajagao Bozoruddin Asmal bo abono abo wakop ni property khani himani ei abo rokno kaisa abo pura personalized property ni thango sak ni property ni thango abon bagai a je property abo sak ni bagai ingyawoi abo desh ni kaham ni bagai tai muslim rok ni kaham ni bagai na o ain tabuk songsodon khaijago ang norok ni bisingtui obono koina ni musongo जों muslim non muslim pahari bangali जों jotono जों o aino tui जों soseton nangnai nangnai o ain kuno dormiyo dol ba hindu christian rokno abo suppress khlainani ya phiaba o ain India no joto baksa khlaiei joto muslim hindu christian jain buddhist sikh amhai rokno tisanani bagino o ain tabuk choli tongo ang finance sakang tobo ang poinai jodino ani
Acha. Angkai hai norokno hambai ruwi जों tinini o press briefing orono mothaka jotono khulumbai. Ang kaisa tu sentabuk triparako narok ni opposition party rok kubang mata party milewoi ado NGO rok Muslim NGO rok kubang ma area rok protest rok khali tong de wak bil de abo rok no mane clear message nam ang obono clear khai saka o wak bill amendment ang mani 2025 obo kuno dormiyo dol kuno religious group no suppress khlainani ya phiaba o ain bai joto section of the society will be benefited, particularly the Muslim poor peoples will be given more benefit by the income and revenue earned from the work board. Who's a work